ඔගොල්ලෝ හැමෝම අපේ මේ කුපි සීරීස් එකට පිළිගන්නවා අපේ ඔඩිටිං සෙෂන්ස් වලට. එතකොට ලාස්ට් වීක් එකේ අපේ ෆස්ට් 2 සෙෂන්ස් මුතුකුඩ කවර් කරා. එතකොට third and fourth ඒ කියන්නේ third session එකේදී ISA 220 quality control for an audit of financial statements and audit documentation ISA 230 and ඊළඟට fourth session එකක් මමමයි කරන්නේ 240 fraud risk and 250 standard කියන හතර මම මේ එන වීඩියෝස් වලින් කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ওই ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හතරට සෙපරේට් වීඩියෝස් හතරක් මම කරනවා. එතකොට ඒකේ පළවෙනි එක තමයි මේ දැන් පටන් ගන්න හදන්නේ ISA 220 quality control for an audit of financial statements. එතකොට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි तर අපි දන්නවා ඔඩිට් එකකදී වෙන්නේ අපේ ෆස්ට් සෙෂන් එකේ කතා කරා වගේ ක්‍රයිටීරියා සෙට් එකකට against අපි ගාව තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් අපි සමත මතයක් එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා. අපේ ප්‍රොසීජර්ස් මත අපි කරන ඒ ඔඩිට් ප්‍රොසීජර්ස් මත පදනම් වෙලා අපි මතයක් ප්‍රකාශ කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රොසෙස් එකේ ඔඩිටිං කියන ප්‍රොසෙස් එකේ quality එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මූලිකවම මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඔඩිටිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක ફોකස් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන කියනවා the sustainability of auditing profession depends upon how they serve the public interest through their work to maintain the credibility in the eyes of key stakeholders. So අපි දන්නවා mainly financial statements වල අරමුණ තමයි stakeholders වල අරමුණ දක්වන පාර්ශවයන්ට අදාළ ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය හානිකුත් ප්‍රධාන වශයෙන් මූල්‍ය තොරතුරු සැපයීම. එතකොට ඒක හරියටම සිද්ධ වෙන එක තහවුරු කරන්න මේ ඔඩිට් එකක quality එක ඉතාම වැදගත්. It's very vital to that. Right? එතකොට මේ profession එක හරියට ඉස්සරහට sustainability එක තියාගෙන යන්න එතකොට මේ quality control කියන එක අපිට තේරෙනවා කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. මොකද අපි දන්නවා මේ assurance engagement එකකින් අපිට පුළුවන් financial statements වල තියෙන credibility එක වැඩි කරන්න. අපි මෙතනදී reasonable assurance එකක් දෙනවා අපේ financial statements අපි මතයක් ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට එතනදී අපි කියනවා financial statements අපි material statements නැත්තම් procedures true and fair view එකක් තියෙනවා කියලා audit report එක. මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම්ව තීරණ ගන්න ඇති පාර්ශවයන්ට මෙම මූල්‍ය තොරතුරු credibility එකකින් විශ්වාසනීයත්වයකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ economic decisions වලට. හරිද? මෙන්න මේ process එක facilitate කරන්න අපිට මේ quality control කියන එක ඉතාම වැදගත් කාරණාව තේරෙනවා කියලා. However, the audit has managed to expectations as we have experienced many corporate scandals. අපි දන්නවා Enron's last financial statement in 2000 එතකොට මොකද උනේ මේ Enron එකේදී ඒගොල්ලන් කොහොමද audit opinion එකක් දීලා තියෙනවා financial statement true and fair but ඇත්තටම මොකද උනේ ඒ organisation collapse වුණා. මොකද ඒවා මතයක් ප්‍රකාශ කළ audit failure එකක් වෙලා තිබුණා. එතකොට WorldCom scandal ඊළඟට Wirecard ඒ වගේ ඔකේ මේ audit quality කියන එක quality control කියන concept එක ගැන ලොකු අවධානයක් එන්න ගත්තා. හරිද? එතකොට ඒකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ quality control කියන concept එක ගොඩක් මතුවලා ආවේ. As a result there were instances audit firm lost their practicing certificates also. එතකොට අර ඒ වගේ failures එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ඒ firms වල තිබ්බ ඒ කියන්නේ assurance services ලබා දෙන්න තියෙන ඒ power එක license එක පවා cancel වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ and were subject to legal action resulted in paying claims and damages. claim damages pay කරන්න පවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. and lost key client and staff and etc. This situation prompted International Account Auditing and Assurance Standard Board (IASB) to issue two standards
ISQC කියලා කියන්නේ International Standard on Quality Control. ඒතර ISQC කියන එක අදාළ වෙන්නේ firm level එකේ. ඒතර අපි ඒක ඉස්සරහට explain කරනවා. And ISA 220. ඒතර ISA 220 එක අදාළ වෙන්නේ at the individual engagement level. තමයි ඒක implement වෙන්නේ. එතකොට International Standard on Quality Control කියන එක ISQC 1 කියන එක implement වෙන්නේ firm level එකේ. හරිද? Setting out the requirement the accounting firm should comply with to ensure the quality of work performed. දැන් අතරම quality එක කියන එක අදහස් නතර හරි. එතකොට opinion එක හරි procedures වලින් එතකොට හරි මතයක් ඇත්තටම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල material misstatements නැත්තම් ඒ material misstatements නැහැ කියලා මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒතර material misstatements තියෙන financial statement set එකක් නම් audit කරේ. එතකොට ඒක financial මොනවාද material misstatements තියෙනවා කියන ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. එතකොට quality එකක් කියන්නේ එතකොට ඒක නිවැරදි opinion එකක් ප්‍රකාශ වෙන්න ඕන. Right? Then introduction and scope of the standard. Then International Standard on Quality Control ISQC 1 deals with the firm's responsibilities for its system of quality control for audits and reviews of financial statements and other assurance and related service engagements. එතකොට මෙතන කියන්නේ ISQC 1 එක අදාළ වෙන්නේ firm level එකේදී. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා assurance services සපයන firms තියෙනවා. ඒතර big 4 ඇතුළු අනිකුත් ඒ firms තියෙනවා. and ඊට පස්සේ ඒවට අදාළව මේ quality controlling ගැන ඒ අදාළ guidelines සපයන්නේ මෙන්න මේ ISQC එකේ. එතකොට අපේ session එක mainly කතා වෙන්නේ but ISA 220. ඒතර ISA 220 individual engagement. ඒ කියන්නේ individual audits. වලට අදාළව කොහොමද quality control කියන එක තමයි main focus එක අපේ session එකේ වෙන්නේ. එතකොට ISQC 1 applies to all firms of professional accountants in respect to audits and reviews. අපි දන්නවා දැන් මොකක්ද audit එකක්, review එකක් කියලා කියන්නේ other assurance and related service engagements. The nature and extent of the policies and procedures developed by an individual firm to comply with ISQC 1 will depend on various facts such as the size and operating characteristics of the firm and whether it's part of a network. Right? ඉතින් global firms තියෙනවා. එතකොට ඒ අනුව ISQC අනුව මේගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඒ හැම engagement එකක්ම assurance, non assure and other related service engagements ඒවදී මේ ISQC guidelines එක්ක comply වෙලා ඒ අදාළ quality control guidelines use කරන්න. ඒතර ISQC 1 gives the requirements designed to enable the firm to meet the objective of quality control. ඒතර objective එක මොකක්ද? එතකොට quality එක ensure කරන එක. In addition, it contains related guidance in the form of application and other explanatory material. And ISA 220 deals with quality control procedures for audit of financial statements. The ISA 220 අදාළ වෙන්නේ at the individual engagement level. ඒ කියන්නේ separate engagements, separate in simple terms ඒ කියන්නේ එක එක audits වලට. Right? Learning objectives. මුලින් කතා කරනවා මේ standard එකේ මොනවද වටාද objectives and relevant definitions and requirements to be complied with guidelines මොනවද? The first thing is leadership responsibilities for quality on audits and relevant ethical requirements, acceptance and continuance of client relationship and specific engagement. කොහොමද audit එකක් accept කරන්නේ, ඊට පස්සේ accept කරපුවා ඊළඟට continue වෙන්නේ කොහොමද consecutive years වලදී, ඊළඟට assignment of engagement team කොහොමද අපි දන්නවා engagement team එකක් සාමාන්‍ය engagement එකක් කරන engagement team එකකින් ඉන්න engagement partner ඊළඟට manager ඊළඟට firm එකට වෙනස් වෙනවා positions name ඊළඟට අදාළ assistant managers ලා project managers ලා supervisors ලා audit senior and other engagement staff නැත්නම් trainees ලා ඊළඟට කොහොමද engagement performance measurements and the
finally monitoring කොහොමද ඒක නියාමනය වෙන්නේ. And the finally we discuss about documentation. Further we discuss කරනවා in ISA 230 audit documentation. Right? ඒතර මොනවද ISQC 1 and ISA 220 වල objective of ISQC 1 and ISA 220. ISA 220 deals with the specific responsibilities of the auditor regarding quality control procedures for an audit of financial statements. Specific responsibilities, right? It also addresses, where applicable, the responsibilities of engagement quality control reviewer ECQR. බලමු ඉස්සරහට in detail, and it's premised on the basis that the firm is subject to ISQC. මොකක්ද ඒකේ පදනම? firm එකක් ISQC වලට subject වෙනවාද? ඒවා use ඒකට comply වෙන්න ඕනද? As per ISQC 1, the objective of the firm to establish and maintain a system of quality control to provide with reasonable assurance that the firm and its personnel comply with professional standards and applicable legal and other regulatory requirements. ඒකට ISQC 1 එකේ කියනවා as per ISQC 1 අතර firm එකක objective එක වෙන්න ඕන quality control system එකක් establish කරලා maintain කරන්න. එතකොට එතනදී මේගොල්ලෝ reasonable assurance එකක් දෙනවා මේ system of quality control එකක් establish කිරීම තුළ the firm and its personnel comply with professional standards and applicable legal and other regulatory requirements. අපි දන්නවා ඊළඟට ඒ ස්ටෑන්ඩ් අපි නොක්ලා ගැන කතා කරනවා. ඒතර අදාළ ඊළඟට අපි කලින් first session එකේ අපි companies act එක ගැන කතා කරා, accounting standards and other laws තියෙනවා. මොනවාද money laundering act ඒ වගේ ඊළඟ environmental acts තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ දේවල් එක එක companies වලට අදාළව regulations තියෙනවා. insurance වෙන්න පුළුවන්, banking act ඒ වගේ wide range එකක් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ට මෙන්න මේ professional and other applicable legal and regulatory ඊළඟ අද institutions තියෙනවා මේව regulate කරන. ඒතර ඒවත් එක්ක firm මේවට comply වෙන්න, මේවට අනුගත වෙන්න ඕන. Right? Reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstances. හරිද? එතකොට ඒවා නිවැරදිව මේ අපි auditing audit report එක ඉස්සරහදී discuss වෙනවා. ඒතර audit report එක issue කරන by the firm engagement partners are appropriate in the circumstances. අදාළ අවස්ථාවට අනුව නිවැරදිව audit report එකක් issue කරන්න. එතකොට those are the two objective of ISQC 1 and the ISA 220. එතකොට මෙතන ISQC 1 එක තමයි මෙතන කතා කරා. කොහොමද objective එක වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට objective of ISA 220 is for the auditor to implement quality control procedures at the engagement level. ඒතර අපි කතා කරා ISQC 1 එකේ objective එක. ඒතර එතනදී කියන්නේ ඒක සිද්ධ වෙන්නේ firm level එකේදී. හරිද? ඒතර හැම firm එකක්ම මේ විදිහට අර කලින් කිව්ව objective අනුව comply වෙන්න ඕන. එතකොට ISA 220 කියන එක ඒ guidelines අදාළ වෙන්නේ එක එක engagement වලට. ඒතර the objective of ISA 220 is for the auditor to implement quality control procedures at the engagement level that provide the auditor with the reasonable assurance that the objective එක තමයි the audit complies with professional standard and applicable legal and regulatory requirement. කලින් කිව්වා වගේම ඒ professional standards, other legal applicable ඒ තියෙන දේවල් and regulatory requirements. And the auditor's report issues is appropriate in the circumstances. කලින් කිව්ව විදිහටම ඒ නිවැරදි auditors report එකක් issue වෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ compliance එක සරල වචනයෙන් ගත්තොත් මේ compliance එක සහ appropriate audit report. ඒතර මේ ISQC දෙකේම and ISA 220 දෙකේම objective එක වෙන්නේ ඔන්න ඕක. මේ දෙක issue වෙනවද කියන එක බලනවා. ඒතර ඒක issue මේ objective දෙක ඉෂ්ට කරගන්නේ through establishing and ස්ථාපිත කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම තුළ මේ අපේ quality control system එක. Right? ඒකට session එක ඊළඟ part එකේ කතා කරන්නේ definition objective වලට පස්සේ. In this standard, the following terms have the meanings attributed below. හරිද? පළවෙනි එක තමයි date of report. The date
selected by the practitioner to date the report. Practitioner කියන අපි දන්නවා මේක professionals practitioner to date the report. That is the date of report. The audit report එකක date එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි date of report. Engagement documentation. The record of work performed, results obtained, and conclusions the practitioner reached, terms such as working papers or working papers are sometimes used. එතන අපි දන්නවා audit එකකදී අපි opinion එකක් express කරන්නේ අපි use කරන procedures වල එන conclusions මත. එතන අපි දන්නා ප්‍රධාන වශයෙන්ම procedures වර්ග දෙකක් තියෙනවා, test of details and substantive procedures. So අපි test of details වලදී අපි කියන test of control, internal controls ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් අතන focus කරන්න. ඊට පස්සේ substantive procedures වලදී අපි figures සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ material misstatement තියෙනවද කියන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් focus කරන්නේ. එතකොට ඔය වගේ එන conclusion ඕවට අදාළව එකිනෙක නම් වලින් working papers අපි just අපි හිතන විදිහට අපිට opinion එකක් දෙන්න බෑ. එතකොට අපි ඒවට හැම working එකක්ම හැම දෙයක්ම අපි document කරන්න ඕනේ. standards වලට අනුව අපි හැම දෙයක්ම document කරනවා. එතකොට ඒක document කරන්නේ අපි working papers වල. එතකොට දැන් නම් ගත්තොත් Excel වල ඒ වගේ electronic formats ඒක printed format එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම documentation තියෙනවා. නැත්නම් අපි documentation නැත්නම් අපි සලකන්නේ මේ දේ කරේ නෑ වගේ අත්‍තරම කියනවා. right? එතකොට proper documentation should be there. ඒතර හැම දෙයක්ම මේ conclusion මොනවද කරේ, work perform, අපි මොනවද පාවිච්චි කරපු procedures, ඊළඟට ඒක result එක, ඒ කියන්නේ අපි material misstatement identify කරාද නැද්ද? ඒතර ඒ විදිහට හරියට properly document වෙන්න ඕන. ඊළඟට next term is engagement partner. The partner or other person is in the firm who is responsible for the engagement and its performance, and for the report that is issued on behalf of the firm and who were required as the appropriate authority from a professional, legal or regulatory body. ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩක් firms අපේ when it comes Sri Lankan context එකේ partnership අපි දන්නවා අපේ law වලින් prohibit කරලා තියෙනවා limited liability companies වලට assurance services දෙන්න. මොකද අපි දන්නවා limited liability concept එකත් එක්ක එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකේ රැකවරණය අරගෙන ඒකින් එක misuse කරන්න පුළුවන්. corporate personality එක misuse කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක avoid කරන්න අපිට ලංකාව තුල partnership තමයි මේ assurance audit services දෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා partnership එකක් consist වෙන්නේ partners ලා. right? ඒතර මේ වගේ අපි දන්නවා firms වල ඉන්නේ ප්‍රධානීන් තමයි partners ලා. operators ලා. right? එතකොට මේ partners ලා තමයි the partner or other person the responsible for the engagement. So engagement එකක ප්‍රධාන responsibility එක ගන්න partner. හරිද? එතකොට මේ firm එක වෙනුවෙන් මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත කරන ලද procedures වල ප්‍රතිඵල මත issue කරන report එක සම්බන්ධව වගකීම ගන්නත් ඕන partner, right? And who were required has the appropriate authority from a professional and legal regulatory body. So මේ විදියට engagement වල responsibility එක ගන්න මේ and audit report එකක් issue කරන සහ responsibility එක ගන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි appropriate authority එකකින් බලය ලද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව තුල audit කරන්න බලය තියෙන්නේ chartered accountants ලා. ඒතර chartered accountant ඒතර appropriate authority එකක් අනිවාර්යෙන් ඒ කෙනා chartered accountant කෙනෙක් වෙන්න ඕන specifically for PLC audits, right? අපි දන්නවා private companies වලට එතනදී exemptions තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ professional body එකකින් appropriate authority එකක් එයාට ඒ audit perform කරන්න තියෙන්න ඕන. ඒතර ඒ වගේ පුද්ගලයෙකුට අපි කියනවා engagement partner. හරිද? ඊට පස්සේ engagement quality control review EQCR, a process designed to provide an objective evaluation on or before the date of the report. A process designed to provide an objective evaluation on or before the date of the report. Of the significant judgment the engagement team made and the conclusion it reached in formulating the report.
අපි දන්නවා ඔඩිටර්ස් රිපෝට් එකක තියෙන ඔඩිට් ඔපිනියන් එක ඊට පස්සේ තව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා රයිට්. ඒතර එතනදී අපි දන්නවා ඔඩිට් ඔපිනියන් itself ඒක ඇවිල්ලා ජජ්මන්ට් එක ප්‍රොෆෙෂනල් ජජ්මන්ට්. අපි carry out කරපු procedures මත අපි පදනම් වෙලා එතනදී අපි මතයක් ලබා දෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ රිපෝට් එකට දින හෝ ඊට පෙර මේ engagement quality control review එක කරන්නේ engagement quality control reviewer. හරිද? එතකොට ගොඩක් වෙලාවට එකක තවත් ෆර්ම් එකේ ඉන්න තව පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ECQR AQCR sorry. එතකොට ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතන ඒ පුද්ගලයා කරන්නේ මේ quality control system එකේ part එක. එතකොට මෙන්න මේ judgment එක සම්බන්ධයෙන් එයා එයාගේ independent evaluation එකක් දෙනවා. objective evaluation එකක්. right? independent evaluation එකක් දෙනවා. අන්නේ process එක තමයි මේ කියන්නේ engagement quality control review. හරි. The engagement quality control review process is for audits of financial statement of listed entities. ඒතර වැදගත් දේ තමයි අපි දන්නවා මේවා listed entities PLCs වලට මේක compulsory. මොකද ඒවා high risk profiles. එතකොට ඒ වගේ misstatement වුණොත් ඒකේ impact එක සෑහෙන්න වැඩි. මොකද අපි දන්නවා PLCs කියන්නේ listed PLCs ඇත්තටම. එතකොට ඒ වගේ ලොකු stakeholders range එකක් ඉන්නවා. එතකොට impact එක වෙන්න පුළුවන් misstatement වලින් වෙන්න පුළුවන් impact එක අවම කරන්න තමයි මෙන්න මේ step එක අරගෙන තියෙන්නේ මේ standard එක තුල. And those are the engagement if any for which the firm has determined an engagement quality control review is required. අපි දන්නවා listed entities වලට මේක compulsory and අනිත් engagement වලටත් අපි හිතනවා නම් ඒක appropriate අවශ්‍යයි required කියලා. එතනදී engagement quality control review process එක කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දන්නවා engagement quality control review process එක ඊට පස්සේ engagement quality control reviewer EQCR. A partner, other person in the firm, suitably qualified external person or a team made up of such individuals, none of whom is part of the engagement team, which sufficient and appropriate experience and authority to objectively evaluate the significant judgment the engagement team made and the conclusion it reached in formulating the report. එතකොට මෙතන කියන මොන වගේ පුද්ගලයෙකුටද EQCR වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට probably a partner. නැත්නම් firm එකේ තවත් පුද්ගලයෙක්. ඒ අදාළ සුදුසුකම් තියෙන බාහිර engagement team එක අපි දන්නවා කවුද engagement team එකක ඉන්නේ. අදාළ engagement team එකේ partner, manager, supervisor ඒ පුද්ගලයන් අර සුදුසුකම් සහිත වෙනත් partner කෙනෙක් හෝ වෙනයම් පුද්ගලයෙකුට සුදුසු කම අනුව EQCR වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාගේ කලින් කිව්වා වගේ process එකේ objective එක තමයි objective evaluation එකක් දෙනවා. The significant judgment and the engagement team made මේ engagement team එක කරපු judgment ඒගොල්ලන්ගේ conclusion මේ report එක දෙද්දී use කරපු සම්බන්ධයෙන් objective evaluation එකක් කරන එක තමයි EQCR process එකෙන් වෙන්නේ. Right? Then the engagement team. All partners and staff performing the engagement and any individuals engaged by the firm or a network firm who perform procedures on the engagement. ඒ කියන්නේ engagement team එක consist වෙන්නේ partners, staff, all the staff, any individuals. තමයි ඉන්ඩීට කලින් කීපවතාවමක කවුද මේකට අදාළ වෙන්නේ. හරිද? ඒතරේ මුළු කණ්ඩායමටම කියන්නේ engagement team. This exclude external experts engaged by the firm or a network firm. අපි දන්නවා අපි මේ මොනවද engagement එකක් perform කරද්දී අපි එතනදී use කරන tax specialist ලා, actuarials ලා, valuers ලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මෙතන engagement team එක විදිහට සලකන්නේ නැහැ. external experts. Right? ඒතර අනිත් partner, manager, supervisors and trainees, juniors ලා. ඒතර ඒ කට්ටිය අපි engagement team එක විදිහට ගන්නවා. Right? Then firm, a sole practitioner or partnership or cooperation or other entity of professional accountants. එතකොට context එක අනුව එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් in between countries. ඒතර ඒක තනි පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, partnership එකක්,
corporation එකක් company එකක් වෙන්න පුළුවන් but in Sri Lanka it's prohibited. ඒතර ඒ වගේ firm එක කියන එක term එක explain කරලා තියෙනවා. That is inspection. In relation to completed engagements, procedures designed to provide evidence of compliance by engagement teams with the firm's quality control policies and procedures. So, මේ audit එකක් අපේ engagement එකක් complete වුණාට පස්සේ review කරනවා, inspect කරනවා. ඒවා හරියට මේ standards අනිත් දේවල් එක compliance ද කියන එක evaluate කරන්න quality control policies procedures එක ඒකට කියනවා අපි inspection එකක් කියලා. Listed entity. An entity whose shares, stock or debt are quoted or listed on a recognized stock exchange. Simple. CS අපේ ලංකාවේ ගත්තොත් Colombo Stock Exchange එකේ නැත්නම් වෙනම පිළිගත් stock exchange එකක listed කර මොනවද register වෙලා stock sale transaction කරන අපි entities වලට කියන listed entities. Right? Then monitoring. A process comprising an ongoing consideration and evaluation of the firm's system quality control, including a periodic inspection of a selection of completed engagement designed to provide the firm with reasonable assurance that its system of quality control operating effectively. එතකොට අපි දන්නවා මේ audit files audit ඉවරනාට පස්සේ review කරනවා. review කරලා firms වලට feedback එකක් evaluation එකක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ quality control system එකේ effectiveness එක සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඔන්න ඔය සිද්ධ වෙන process එක evaluation process එකට අපි කියනවා මේ periodic inspection කාලින වෙන මේ inspection එකට අපි කියනවා monitoring. Right? Network firm එකක් කියලා කියන්නේ a firm or entity that belongs to a network. Belongs to a network. දන්නවද Big Four, KPMG, EY, PwC, Deloitte ඒවා ගත්තට පස්සේ ලෝක අනිත් රටවල තියෙනවා. ඊළඟට BDO as I think. Then ඒ වගේ ඒවට කියන අපි network firm. So network එකක් කියලා කියන්නේ a large structure, right? That is aimed at cooperation and that is clearly aimed at profit or cost sharing or shares common ownership, control or management, common quality control policies and procedures, common business strategy, the use of a common brand name or significant part of professional resources. අපි දන්නවා මෙතන network එකක් කියලා කියන්නේ විශාල view එකක්. හරිද? ඒතර ඒකේ attributes දීලා තියෙනවා. Clearly aimed at profit or cost sharing. Profit sharing වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ common ownership, control or management, common quality control policy and procedure. අපි දන්නවා firms වල විවිධාකාරයේ quality control policies and procedures implement වෙනවා. ඒක common එතකොට ඒ within the network. Common business strategy එකක් තියෙන්න පුළුවන්. And use of a common brand name. එතකොට ඔක්කොම කියන්නේ ඒ හැම country එකම same brand එක use වෙන brand name එක. Significant part of professional resource. අපි දන්නවා compiling process එක එක entities වලට specific resources තියෙනවා. ඒතර ඒවා commonly use වෙනවා. ඒතර ඒවට කියන අපි network එකක්. Right? I hope it's clear for you. Then okay. And then staff. ඊළඟට partner. Any individual with authority to bind the firm with respect to the performance of a professional service engagement. ඒතර partner කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේ professional service engagement. උදාහරණයක් audit එක, audit engagement එක. කරන්න ඒ අදාළ authority එක සමග ඒ කටයුතු මෙහෙයවන පුද්ගලයෙකුට අපි කියනවා partner කෙනෙක්. An individual with authority to bind the firm
with respect to the performance of a professional service engagement. That personnel කියලා කියන්නේ partners and staff. මෙතන professional standard කලින් කිව්වා professional standard objective වලදී අපි කතා කරා. මොනවාද professional standards කියලා කියන්නේ engagement standard issued by Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka as defined in the ICSL preface to the Sri Lankan auditing standard and Sri Lanka standard of quality control and relevant ethical requirement. ඒවා තමයි professional standard කියන wide range එක, not only professional standards. And then we will discuss the reasonable assurance. In the contents of SQC, a high but not absolute. මතන first session එකේ මේක හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. අපි දන්නවා එක high but not absolute. මොකද අපි audit එකකදී අපිට absolute assurance එකක් දෙන්න බෑ. අපි දෙන්නේ reasonable assurance එක. අපිට අපි ඔක්කොම මොකද අපි sample basis check කරන්නේ. ඒතකොට අපිට කියන්න බෑ 100% මේක true and fair. Reasonable assurance. Right? And relevant ethical requirement. Ethical requirement to which the engagement team and engagement quality control review are subject to. Right? Ethical requirement. That ඊළඟ session එකකදී ඒක discuss කරලා ඉතින් session 5. Which ordinarily comprise part A and B of the ICSL Code of Ethics for Professional Accountants together with the national requirements that are more restrictive. එතකොට මේවට තියෙනවා code එකක් Institute of Chartered Accountants ලට මේ ආචාර ධර්ම code පද්ධතියක් code එකක් තියෙනවා Code of Ethics. ඒතර ඒ අනුව ඒ අදාළ ethical requirements වලට මේ professionals ලා comply වෙලා engagement perform කරන්න ඕන. Staff, professional other than partners, including any expert the firm employees. එතන මෙතන staff කියලා කියන්නේ professionals other than partners, including any experts. මම කලින් තමයි explain කරා කවුද experts කියලා කියන්නේ. Then suitably qualified external person, an individual outside the firm with the competence and capabilities to act as an engagement partner. For example, individual outside the firm with the competence, competence and capabilities to act as an engagement partner. Suitably qualified external person. For example, a partner of another firm. Competence capabilities. Or an employee with appropriate experience of either a professional accountancy body whose members may perform audits and reviews of historical financial information or other assurance and related services. Engagement or of organization that provide relevant quality control services සපයන experience සහිත පුද්ගලයෙක් අපි කියනවා suitably qualified external person. Okay. So overview. Within the context of the firm's quality control, engagement teams have a responsibility to implement quality control procedures that are applicable to the audit engagement and provide the firm with relevant information to enable the functioning of the part of the firm's system of quality control relating to independence. අපි දන්නවා independence කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඕගන් engagement එකක් perform කරද්දී ඒ අදාළ company එකත් එක්ක අපිට relationships තියෙන්න බෑ. අපි independent party එකක් වෙන්න ඕන. Right? ඒක නැත්තම් bias පක්ෂපාතී වීම ඇති වෙනවා. එතකොට අපි system of quality control ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ කතා කරා. ISQC 1, ISA 220. ISQC 1 අපි කතා කරන්නේ firm level එකේදී. guidelines. ඒ අදාළ objective achieve කරගන්න. ඊට පස්සේ ISA 220 කියන්නේ audit engagement level එකේදී කොහොමද quality control system එක implement වෙන්න ඕන කියන දේ. Right? That is the overview. ඊට පස්සේ elements of a system of quality. That is the most important thing.
ඒතර අපි දන්නවා දැන් quality control system එකක් කියන දෙයක් කතා කරා. ඒතර බලනවා මොනවද ඒකේ තියෙන elements මූලිකාංග. ඒතර ISQC 1 එක සහ ISA 220 separately අපි කතා කරා. මුලින්ම බලනවා ISQC 1. ඒතර පළවෙනි දේ තමයි leadership responsibilities for quality within the firm මොනවද within the firm level එකකින් මෙතන අපි කතා කරන්නේ. ඒතර firm එකක් තුල quality control quality එක තියාගන්න මොනවද leadership. අපි දන්න leadership කියනවා the partners ලා. What are the leadership responsibilities? Relevant ethical requirement. අපි දන්නවා code of ethics තියෙනවා. ඒ වගේ relevant ethical requirements. Acceptance and continuance of client relationship and specific engagements. එහෙනම් මේ ඉන්දියාවේ කතා කරමු. Human resources, engagement, performance and monitoring. දැන් කලින් අපි definition කතා කරා. දැන් ඊට පස්සේ in detail මොනවද elements කියලා බලමු. ඊට ISA 220 වලට එද්දි leadership responsibilities for quality on audits මේවා engagement level audit level එකේදී separate engagements වල relevant ethical requirement acceptance and continuance of client relationship and audit engagements assignment of engagement teams and engagement performance and monitoring. So ඔය ටික තමයි ISA 220 යටතේ system of quality control system එකක තියෙන්න ඕන මූලිකාංග. ඊට පළවෙනි එක leadership responsibilities. The engagement partner is responsible for the overall quality on each audit engagement to which the partner is assigned. ඒතර අපි දන්නවා firms වල partners ලාට තමයි audits assign වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර responsibility එක ගන්න ඕන partner. ඒතර partner තමයි සම්පූර්ණ එකේ වගකීම quality සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නත් ඕන. Engagement partner is taking care of importance to audit quality of performing work that complies with professional standards and applicable legal and regulatory requirement. එතකොට quality එක ensure කරන්න partner මෙන්න මේ දේවල් සම්බන්ධ වගකීම ගන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි performing work that complies with professional standards. අපි කතා කරා මොනවද professional standards කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ professional standards සහ ඒ අදාළ applicable legal and regulatory requirements වලට අනුකූලව audit එක perform කරන්න ඕන. ඊළඟට complying with the firm's quality control policies and procedures as applicable. ඒතර එක එක firm වලට specific quality control policies procedures ඒතර ඒවා හරියට implement කරන්න ඕන. Issuing auditors reports that are appropriate in the circumstances. එතකොට ඒ අදාළ procedures වලට අනුකූලව ආපු conclusions අනුව circumstances අනුව හරියට auditors report එක issue කරන්න ඕන. ඒක responsibility එක. The engagement team's ability to raise concern without fear of reprisal. එතන අපි දන්නවා එතනදී audit team එක යම්කිසි misstatement එකක් identify කරනවා නම් ඒක බයක් නැතුව ඉස්සරහට අරගෙන එන එක රේස් කරන්න හැකියාවක් හදලා දෙන්න ඕන බලපෑමකින් තොරව, right? And the fact that quality is essentially in performing audit engagement. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම partner audit quality එක සම්බන්ධයෙන් කලින් ගෝ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන සහ the fact that the quality is essential performing the audit engagement. ඒතර ඔන්න කාරණා ප්‍රධාන දෙක අවධාරණය කරන ඒ තමයි leadership responsibilities, right? Engagement partner is taking care of importance to audit quality of මේ හතර. ඊට පස්සේ the fact that the quality is essential in performing audit engagements. හරි. ඊට පස්සේ relevant ඊළඟ එක තමයි relevant ethical requirements. Throughout the audit engagement, the engagement partner shall remain alert through observation and making inquiries as necessary for evidence of non-compliance with relevant ethical requirements by members of the engagement team. IESBA code establishes the fundamental principles of professional ethics as follows. So ethics තියෙනවා කිහිපයක්. ඒතර මේ පල්ලෙහා එකකින් දක්වලා තියෙනවා. එතකොට audit engagement එකක් තුල partner මේ ethical behavior එක සම්බන්ධයෙන් engagement team එකේ
අවධානය යොමු කරන්න ඕන. එතකොට කෝඩ් එක අනුව IESBA කෝඩ් එක අනුව මෙන්න මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ප්‍රොෆෙෂනල් ethics ටික establish කරලා ව්‍යාපාරික integrity අවංක වෙන්න ඕන. A professional accountant should be straightforward and honest in all professional and business relations. අවංකව හරි සත්භාවයෙන් ඒ engagement එක හරියට perform කරන්න ඕන. Right? And objectivity. A professional accountant should not allow bias, conflict of interest, or undue influence of the others to override professional law business judgment. අතර ඒ වගේ පක්ෂපාතී වීම ඊළඟට conflict of interest තියෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ undue අනිසි බලපෑම අනික් කට්ටියට මේ judgment එක සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගේ බලපෑමක් කරන්න බෑ. ස්වාධීන judgment එක ලබා දෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. ඊළඟට professional competence and due care. අතර මේක perform කරන්න අපි financial statements මත. එතකොට ඊට අදාළ professional competence එක A professional accountant has a continuing duty to maintain professional knowledge. ඒතර standard වෙන්න පුළුවන්. Accounting standard, auditing standard, අනිකුත් ඒ අදාළ applicable laws and regulations. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ professional knowledge එක skill එක quality එක ensure කරන්න අවශ්‍ය මට්ටමට පවත්වාගෙන යන එක වගකීමක් වෙනවා. Right? Then a professional accountant has a continuing duty to maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employer receives competent professional service based on current development in practice, legislation and techniques. A professional accountant should act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards when providing professional services, right? So professional services දෙද්දී ඉතින් අදාළ competency level එක up to date update වෙච්ච සහ due care නිසි සැලකිල්ල පවත්වාගෙන යන්න ඕන. Confidentiality. A professional accountant should respect to the confidentiality of information acquired as a result of professional and business relationships and should not disclose any such information to third parties without proper and specific authority unless there is a legal or professional right or duty to disclose. Confidential information acquired as a result of professional and business relationship should not be used for the personal advantage of the professional accountant or third parties. එතකොට අපි දන්නවා audit එකක් perform කරද්දී අපි financial statements වල disclosures තියෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා ඒක යම් මට්ටමකට විතරයි තියෙන්නේ. එතනින් එහාට හැබැයි audit එකක් engage කරද්දී හැම අස්සක් මුල්ලක් නැරම එතනදී check වෙනවා. right? එතකොට එතනදී ගොඩක් සමහර confidential external parties වලට දෙන්නේ නැති ඒක එක confirmation වෙන්න පුළුවන් ඒක schedules ඒ වගේ දේවල් refer කරනවා auditor කෙනෙක් විදියට. එතකොට ඒ ලැබෙන තොරතුරු අපිට අයිතියක් නැහැ නිසි අවසරයකින් තොරව වෙන යම් පාර්ශවයකගේ වාසියක් අපේ හෝ පාර්ශවයකගේ වාසියක් සඳහා ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක තමයි confidentiality එක කියලා කියන්නේ. ඊට professional behavior. The fifth one. A professional accountant should comply with relevant laws and regulation and should avoid any action that discredits the profession. ඒතර වෘත්තිමය භාවය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන සහ ඒ අදාළ laws and regulations වලට අනුකූලව තමන්ගේ engagement එක perform කරන්න ඕන. එතකොට ඔන්න integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and the professional behavior. ඒතර ඔන්න ඔය ethical requirements පහ සම්බන්ධයෙන් partner ensure වෙන්න ඕන. ඒවා හරියට compliance තියනවා කියන එක ගැන. ඊළඟ requirement එක තමයි alright ඊළඟ තමයි ethical requirement යටතේම independence වැදගත්ම concept එක. Independence. The engagement partner shall form a conclusion on compliance with independent requirements that apply to audit engagement and has to obtain relevant information from the firm and where applicable network firms to identify and evaluate circumstances and relationships that create
threat to independence. අපි දන්නවා මොකද්ද independence කියලා කියන්නේ the engagement partner shall form a conclusion on compliance with independent requirements. අපි දන්නේ standard එක අනුව මොනවාද independent requirements. ඒතර partner engagement team එකේ independence එක කියන independency එක ගැන වග වෙන්න ඕන. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් obtain අදාළ engagement team එක සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ නිසි independent එක independency එක සම්බන්ධයෙන් අදාළ තොරතුරු ලබා ගන්න. ඊළඟට සහ ඒ team firm එකේ team එකේ independency එකට ඇති වෙන්න පුළුවන් threats මොනවද කියන එක ගැන assessment එකක් ඒවා identify කරන්න ඕන, evaluate කරන්න ඕන. Identify and evaluate. Then evaluate information on identified breaches if any of the firm's independent policies and procedures to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement. අතර මෙන්න මේ engagement එකේ independence එකට වෙන independency එකට ඇති වෙන threats identify කරන එක ගැන evaluate කරන්න ඕනේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඒ ආකාරයෙන් independency එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. Does it take appropriate action to eliminate such threats or reduce them to an applicable level by applying safeguards, or if considered appropriate to withdraw from the audit engagement where withdrawal is possible under applicable law. Right? එතකොට මෙතන මේ independence එකට ඇති වෙන්න පුළුවන් threats right eliminate කරන්න අඩු කරන්න බැරි නම් අදාළ safeguards apply කිරීම තුළ එතනදී සලකා බලන්න වෙනවා. එතනදී engagement එකෙන් අයින් වෙන්න, withdraw වෙන්න. right? ඒ අදාළ නීතිමය පසුබිම එක හැකියාවක් තියෙනවා නම් safeguards භාවිත කිරීමක් තුළ independence එක protect වෙන්නේ නැත්නම් independence එකට threats ඇති වෙලා bias එකක් ඇති වෙනවා නම් engagement එකේ withdrawal වෙන්න. The engagement part shall promptly report to the firm any inability to resolve the matter for appropriate action. The partner එක ඉක්මනින් promptly firm එකට inform කරන්න ඕන තමන්ට මෙහෙම independence එක threat එකක් තියෙනවා මේක resolve කරගන්න බෑ ඉදිරි action ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. Right? Then relevant ethical requirements. Again, continue. Possible threats to independence. Independency එක කියන එක අපි දන්නවා. ඒතර මොනවද ඒකට ඇති වෙන්න පුළුවන් threats තර්ජන. පළවෙනි එක තමයි self-interest threat arise from the auditors favoring or perceived to favor self-interest over their interest in performing an unbiased ස්වාධීන unbiased audit එකක් perform කරද්දී තමන්ට ඒ auditor එක biased favor වෙලා perform කරනවා නම් misstatement තියෙනවා but ignore කරනවා නම් ඒවා conceal කරනවා නම් සංගවනවා නම් අන්න අපි කියන self-interest test. අපි හිතමු එතන close family member කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට එතනදී ඔයගේ self interest test එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක audit independent threat එකක් වෙනවා. self interest threat. ඊළඟට self review test arise from auditors difficulty to evaluate without bias one's own work that's of one's firm. ඒතර තමන්ගේ working එකක් තමන්ම review කරොත් එතකොට එතනදී අපේ අතින් miss වෙන්න පුළුවන්. අපිම review කරද්දී එතකොට ඒ වගේ වෙන self independent review කෙනෙක් අරගෙන එතන අපි එතනදී review එක කරන්න. එතකොට ඒ වගේ self review threats ඇති වෙන්න පුළුවන්. right? ඊළඟට advocacy threats arise from auditors acting biased in performing or advocating for or against the auditee. right? advocacy එක කියලා කියන්නේ auditor audit කියලා කියන්නේ අපි audit එක perform කරන company එක වෙනුවෙන් එයාව promote කරන්න. එයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න ඊළඟට එයා වෙනුවෙන් bias පක්ෂපාතීව කටයුතු කරනවා. අපි එතන කියනවා advocacy threat. right? ඒතර ඒකත් independence එකට ඇති වෙන threat එකක්. ඊළඟට familiarity threat arise from auditors compromising objectivity
due to being influenced by a close relationship with the auditee. තොර ෆර්ම් එකත් එක්ක අපි හිතමු සම්බන්ධයක් තමන්ගේ වයිෆ් වැඩ කරනවා කියලා හිතන්න. ක්ලෝස් ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක්. අන්න එතකොට තමන්ගේ ඔබ්ජෙක්ටිවිටි එක තමන්ගේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්සි එකට බාධාවක් ඇති වෙනවා ඒකේ. right? ඒකට කියනවා familiarity trait and intimidation trait arise from auditors deterred from acting objectively because they are being or believing that they are being overtly or covertly coercive by auditee by the interested parties. ඒතර එතනදී ඒගොල්ලන්ට under influences ඒ වගේ අනිසි බලපෑම් ඒ තුලින් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර එතනදී ඉන්ඩිපෙන්ඩන්සි එකට බාධාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් external impacts එක. එතකොට ඒකත් එකක් one thing self interest test එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අර family trait එකේ තමයි අපේ close relationship නිසා ඇතිවන impact trait එක කතා කරන්නේ. ඒතර self interest test එකේදී arise from the auditors favoring or perceived to favor self interest over the interest in performing. ඒතර එතනදී විවිධ සාධක මත තමන්ගේ ඒ advantage එක මත පක්ෂපාතී වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි එතන තමයි self interested. ඒතර අපි තර්ජන පහක් කතා කරා self interested, self review trait, advocacy, familiarity traits and the intimidation trait. එතකොට ඊළඟ රික්වයර්මන්ට් එක අතර අපි මේ වෙනකොට ISQC 1 එක යටතේ elements දෙකක් කතා කරා leadership responsibilities for quality within the firm, relevant ethical requirement. තුන්වෙනි එක තමයි acceptance and continuance of client relationship and specific engagement and audit engagement. The engagement partner has to ensure that appropriate procedures regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement have been followed and determine that conclusion reached in this regard are appropriate. Right? Acceptance. තර අලුත් engagement එකක් accept කරද්දී සහ අපි දන්නවා companies act එක අනුව හැම අවුරුද්දෙම auditor appoint එක්කෝ කරන්ට් auditor reappoint කරන්න ඕන නැත්නම් අලුත් auditor කෙනෙක්ව පත් කරන්න ඕන. ඒතර එතනදී ඒ decision එක ගන්නෙ කොහොමද කියන එක ගැන of client relationship එක්ක. right? client relationship සමග and assure එතකොට engagement partner ට සිද්ධ වෙනවා මෙතනදී assure that appropriate procedures අදාළ procedures regarding the acceptance and continuous of client relationship have been followed. ඉතින් අදාළ නිසි ඒ පටිපාටිය අනුගමනය කරාම සහ determine that conclusion reached in this regard are appropriate. ඒ අදාළ නිසි procedures අනුව ගත්ත conclusion are correct or not. ISQC 1 requires the firm to obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. Right? Information such as the following assist the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate. මේ වගේ එක අලුත්ම engagement එකක් නැත්නම් ඉන්න කෙනෙක්ගෙම ආයිම රියපොයින්ට් වෙලා යනවා නම් කන්ටිනියු කරගෙන යනවා නම් නැත්නම් ඉන්න ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ අලුත් තව engagement එකක් නම් ඒ වගේ එතනදී ඒක decision එක ගනිද්දි නිසි procedures කරලා ඒ අනුව එන conclusion මත ඒ decision එක ගන්න ඕනේ. ඒක partnerගේ වගකීමක්. ඊට පස්සේ acceptance and continuance of client relationship and audit engagement. The integrity of the principal owners, key management and those charged with governance of the entity. It's important. Whether the engagement team is competent to perform the audit engagement and has the necessary capabilities including time and resource. The engagement team එකේ competency එක යදාල කුසලතා ඒ දේවල් තියෙනවද කියන එක බලන්න ඕන අපි මේ decision එක ගනිද්දී.
whether the firm and the engagement team can comply with relevant ethical requirement and significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement and their implication for continuing the relationship. එතන මෙන්න මේ කාරණා මත the integrity ඊට පස්සේ අදාළ engagement team එකේ competence competent ඒ අදාළ skills තියෙනවද කියන එක ඊළඟට ethical requirements වලට comply වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක කලින් significant matters ඇති වෙලා තියෙනවා නම් audit එක සම්බන්ධයෙන් ඔන්නවා මත අපිට මෙන්න මේ procedures කළ relevant appropriate decision එකක් ගන්න පුළුවන් client relationship සම්බන්ධයෙන්. If the engagement partner obtains relevant information that would have caused the firm to decline the audit engagement that had that information available earlier, the engagement partner has to communicate that information promptly to the firm so that the firm and the engagement partner can take necessary action, right? එතන මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු මත තමයි decision එක ගන්න partner මේ firm එකට දැනුම් දෙලා අදාළේ client relationship සම්බන්ධයෙන්. Then the next element of quality control system is assignment of engagement teams. The engagement partner has to assure that the engagement team and any auditors expert who are not part of engagement team collectively have the appropriate competence and capabilities to engagement team එකක් assign කරද්දී partner ගේ responsibility එකක් තමයි ඒ team එක මෙන්න මේ අදාළ appropriate competence සහ ඒ capabilities තියෙන්න ඕන to perform the audit engagement in accordance with professional standards and applicable legal and regulatory requirements and enable an auditor to issue a report that is appropriate in the circumstance. අදාළ අපේ මේ quality control objective ඉෂ්ට වෙන ආකාරයේ competence and capabilities තියෙන staff එකක් assign කරන්න ඕන. Right? Then assignment of engagement teams. The assignment of engagement teams and the determination of the level of supervision required include, for example, consideration of the engagement teams. මෙතන කියලා තියෙනවා කොහොමද අපි engagement team එකක් assign කරන්න ඕන. එතනදී විවිධ කරුණු සලකන්න වෙනවා. කොච්චරක් කට්ටිය engagement team එකේ number එක, කොච්චරක් level එකකට supervision එක අවශ්‍යද? ඒ ආකාරයෙන් engagement team එකක් determine කරන්න පුළුවන්. First thing is ඒතර ඒකට තියෙන criteria understanding of and practical experience with engagement of a similar nature and complexity through appropriate training and participation. ඒ අදාළ සමාන nature එකේ complexity එක තියෙන audit සම්බන්ධයෙන් දැනුම understanding එක තියෙන පුද්ගලයෝ. ඒතර අවශ්‍ය නම් ඒ level එකට ඒ අනුව අදාළ team assign කරන්න පුළුවන්. Understanding of professional standards and applicable legal and regulatory requirement. ඒවා requirement අවශ්‍යතාවය මත ඒ understanding එකේ level එක මත assign කරන්න පුළුවන්. The technical knowledge and expertise including knowledge of relevant information technology IT knowledge එක මත knowledge of relevant industries in which the client operate. There are specific standard අපි ගමු insurance banking. ඒතර ඒ වගේ complex specific areas. ඒතර ඒ වගේ knowledge එක අවශ්‍යතාවය මත ability to apply professional judgment skill එක මත professional judgment එක apply කරන්න and understanding of the firm's quality control policies and procedures. ඒතර කොහොමද quality control policies and procedures ගැන තියෙන understanding එක. ඒතර ඔන්න ඔය කාරණා මත engagement team අපිට assign කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට next element එක තමයි engagement performance. ඒතර අපි මේ වෙනකන් කතා කරා leadership responsibilities for quality control within the firm, relevant ethical requirement, acceptance and continuance of client relationships, assignment of engagement team, then engagement performance. The engagement partner has to take responsibility for direction, supervision and performance. The direction, supervision and performance of the audit engagement in compliance with professional standards and applicable legal
regulatory requirement and the auditor's report being appropriate in the circumstance. අපි දන්න what direction කොහොමද මේක engagement එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඊළඟට කොහොමද supervision performance level එක. ඒ සම්බන්ධයෙන් partner responsible වෙන්න ඕන. And reviews being performed in accordance with the firm's review policies and procedures. ඒක firm එකත් එක්ක නිහාරි review system එකක් තියෙන්න ඕන. And consultation. The engagement team undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matters, issues තියෙන තැන්වලදී significant judgment, specific areas, risk areas, එතනදී proper consultation ගන්න ඕන. And the performance එක ensure proper reviews තියෙන්න ඕන. අනුව අවශ්‍ය විදියට. ඊළඟ direction, supervision and performance. නිසි supervision එක, direction එක, performance, ඊළඟට reviews, ඊළඟට consultation. ඒක තුල engagement performance එක ensure. ඊළඟට engagement, then the engagement quality control review. In addition to these three, direction, supervision and performance, reviews, consultation, ඊළඟට engagement quality control review. about the process එක කිව්වේ. එතකොට මේ judgment එක audit එකේදී යොදාගන්න significant judgment ඒ සම්බන්ධයෙන් objective evaluation එකක් කරන process එක. engagement quality control review. එතකොට not dating the auditing report until the completion of the engagement quality control review. ඒතර එක තුල performance එකක් හොඳ performance එකක් ensure කරන්න පුළුවන්. quality in terms of quality. Then differences of opinion. Following the firm's policies and procedures for dealing with and resolving differences of opinion within the engagement team with those consulted or wherever applicable between the engagement partner and the engagement quality control reviewer. Right? So the සමහරවිට engagement team එක තුල partner, manager, supervisors and team සහ listed entities or අනිකුත් අවශ්‍ය entities වල partner සහ EQCR අතර differences තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී ඒව resolve වෙන්න ඕන. right? ඒ ආකාරයෙන් engagement performance එක determine කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ කාරණා පහ සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට in detail consider කරනවා. First thing is direction, supervision and performance. What is the direction? Direction of the engagement team involves informing the members of the engagement team matters such as direct කරනවා මෙහෙයවනවා. ඒතර engagement team එක මෙන්න මේවා සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන direction එක. What are their responsibilities, including the need to comply with relevant ethical requirement and plan and perform audit with professional skepticism as required by ISA 200. ඒ කියන්නේ engagement team එකට convince කරන්න ඕන මොනවද ethical requirements. අපි දන්නවා integrity, confidentiality, professional behavior ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මොනවද audit plan. We know if you don't plan, you have to plan to be fair. Right? ඒ වගේ. ඒතර audit එකක් plan කරන්න ඕන මුල් අවස්ථාවේදී. Right? ඊළඟට professional skepticism. අපි නිතරම alert එකේ ඉන්න ඕන. මොකද අපි නිතරම ඒ අදාළ ලැබෙන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අපි question mind එකකින් නිතරම අපි decision ගන්නවා. ඒ දිහා බලන්න ඕන. ඒතර ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන් team එක inform කරන්න ඕන. What are the ethical requirement and the plan and the professional skepticism. ඊළඟට responsibilities of respective partners where more than one partner is involved in the conduct of an audit engagement. ඒතර partners ලගේ responsibilities එක partner එකකට වඩා involved වෙලා ඉන්නවනම් the objectives of the works to be performed. එතන අපි දන්නා procedures කරන හැම එකටම objective එකක්. එතන what are the objective? Then only they understand the importance why we do this and they understand and perform with a proper direction and the nature of the entity's business. එතන ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද හැම working එකක්ම හැම procedure එකක්ම එක impact වෙනවා. එතකොට direction එක තුල nature එක ගැනත් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. and ඒක තුල direction එක impact වෙනවා.
ඊළඟට risk related issues. අපි දන්නවා risk එක. ඊළඟට problems that may arise ඇති වෙන්න පුළුවන් issues and the detailed approach to the performance of the engagement, right? එතන මෙන්න මේ කරුණු ගැන direction එකේදී team එක inform කරන්න ඕන. ඊළඟට supervision. Engagement supervision includes the following: tracking the progress of the engagement. Supervision එක. එතන මෙන්න මේ engagement එකේ progress එක track කරන්න ඕන. ඊළඟට considering the competence and capabilities of individual members of the engagement team, whether they have sufficient time to carry out their work, whether they understand the instruction, and whether the work is being carried out in accordance with the planned approach to the engagement. එතකොට supervision එක යටතේ බලන්න ඕන team එකට අවශ්‍ය competence and capabilities තියනවාද procedures ටික perform කරන්න. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කාලය තියෙනවද? දැනුම, ඒ අදාළ උපදේශන, instruction, understanding එක තියෙනවද? ඒ අදාළ plan එක අනුව මේවා ක්‍රියා සමස්තයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක ගැන supervise alert එකේ ඉන්න ඕන. ඊළඟට addressing significant matters arising during the engagement, considering their significance and modifying the planned approach appropriately. හරිද? ඒතර performance එක තුල ඒ අදාළ වැදගත්කම ඒ අනුව ඇතිවෙන issues වල importance risk එක අනුව ඒ අදාළ ගැටලුව address කරන්න ඕන. ඊළඟට identify matters for consultation or consideration by more experienced engagement team members during the engagement. එතකොට consultation ඒ අවශ්‍ය expertise knowledge එක අවශ්‍ය වෙන තැනේදී ඒ අවශ්‍ය වෙන තැන අඳුනාගෙන ඒ අවශ්‍ය assistance එක සහාය ලබා දෙන්න ඕන. complex areas තියෙන්න පුළුවන්, අදාළ තේරෙන්නේ නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතනදී ඒ supervision එක යටතේ තමයි හැමදේම progress එක track කරන එක. ඊළඟට අනිකුත් facilitation part, ඊළඟට significant matters ඇති වෙන අවස්ථාවේදී assistant එක දෙන එක සහ ඒ අදාළ දැනුම විශේෂ experience එක සහ complex matters ඒ මත ඇති වෙන issues වලදී ඒ team එකට support එක දෙන එක මේ හැමදේම supervision එක යටතේ වෙන්න ඕන. ඊළඟට reviews. Reviews consist of consideration whether, for example, දන්න මොකක්ද review එකක් කියලා කියන්නේ? The work has been performed in accordance with professional standard and applicable and legal regulatory requirement. තර මෙන්න මේ review එකේදී අපිට consider කරන්න පුළුවන් අපි දෙයක් review කරද්දී ඒවා හරියට professional standards වලට අනුකූලද? අදාළ legal framework වලට අනුකූලද? Then significant matters have been raised for further consideration. එතකොට significant issue එකක් misstatement එකක් වෙන්න පුළුවන් ඇති. identify කරාම මේ සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට action අරගෙනද කියන එක සම්බන්ධයෙන් appropriate consultation have taken place and the resulting consultations have been documented and implemented, right? That appropriate consultation අවශ්‍ය ඒ උපදේශනයන් ලබා දීලාද? another consultation ඒ මත ආපු නිගමන conclusions නිසි පරිදි document කරලා ඒ අදාළ actions අරගෙන තියෙනවද? There is a need to revise the nature, timing and extent of work අපර reperform කරන්න. what are the timing? අපි දන්නවා audits interim යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ year end. ඊට පස්සේ extend එක අපි කොච්චරක්ද scope එක, ඊළඟට nature එක performance ඒ වගේ works වල ඒවා නැවත revise කරන්න වෙන්න පුළුවන් circumstance, fact and circumstances අනුව. The work performed support the conclusion reached and appropriately documented. ඊළඟට අපේ conclusion එක පිටම misstatement නැහැ. There is no material misstatements. ඒතර ඒක අපේ work perform කරපු අපේ workings වලින් අපි ඒක support කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ background එක දීලා තියෙන්න ඕනේ. assistance එක, right? ඒක review කරන්න පුළුවන්. The evidence obtained is sufficient and appropriate to support the report. Audit evidence
sufficient ප්‍රමාණවත්ද අදාළද ඒ කාරණාව evaluate කරන්න පුළුවන්. The objectives of the engagement procedures have been achieved. එතකොට engagement procedures වලින් අදාළ objective achieve වෙලාද. ඒතර ඒ ආකාරයෙන් reviews කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට engagement performance යටතේ the engagement partners review of work performed. අපි දන්නවා engagement partner. The timely reviews of the following by the engagement partner at appropriate stages during the engagement allow significant matters to be resolved on a timely basis to the engagement partner's satisfaction or on or before the date of the auditor's report. The engagement partner need to review all audit documentation but may do so. Critical areas of judgment, essentially those relating to difficult or contentious matters identified during the course of the engagement. Significant risk and other areas the engagement partner consider that it's important. මොකද එතන කියන්නේ? මෙතන කියනවා partner ගේ satisfaction partner comfort එකට ඒ අවශ්‍ය significant matters issues එකක් තියෙනවා. ඒ importance එක මත ඒ අදාළ work perform කරපුවා අපේ working සරලව කියනවා නම් engagement partner review කරන්න ඕන. එතකොට අපි දන්නවා practically partner කෙනෙකුට as an individual හැම working එකක්ම review කරන්න බෑ. ඒතර ඒක නිසා අඩුම තරමේ critical areas of judgment අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට employee benefits ඒ වගේ දේවල්. හිතමු actuary සම්බන්ධ ඒ වගේ critical area එකක්. ඊළඟට අදාළ confirmation සම්බන්ධ ඊළඟට ඒ වගේ audit එක අනුව ඒ අදාළ critical වෙන areas සම්බන්ධ specifically significant judgment involved වෙන තැන්වලදී ඒ අදාළ expertise එක important වෙන අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඒ workings අනිවාර්යෙන් partner review කරන්න ඕන. ඊළඟට significant risk එකක් තියෙන තැන්. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු ඒක engagement එක මත depend වෙන ඒ අදාළ significant risk එකක් තියෙන parts වලට අදාළ workings review වෙන එක අවශ්‍යයි. ඊළඟට other areas the engagement partner consider that important. the partner ගේ discretion එකත් එක්ක important කියලා හිතන areas ඔන්න ඔය දේවල් partner review කරන්න ඕන. ඊළඟට consultation. අපි කතා කරා supervision, direction, review, ඊළඟට consultation. The policies and procedures of the firm have to assure that the engagement partner take the responsibility for මෙතන කියනවා සියලු මෙන්න මේ partner මෙන්න මේ පහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් assure කරන්න ඕන. මේ policies and responsibilities තුල මොනවාද? Appropriate consultation takes place on different difficult or contentious matters. එතකොට ඒ අදාළ ගැටලු සහගත තැන්වලදී ඒ අදාළ consultation එක ලබා දෙන එක partner ensure කරන්න ඕන. That sufficient resources are available to enable appropriate consultation to take place. ඒකට අවශ්‍ය කරන facilities, resources, platforms ලබා දෙන්න ඕන. ඒ අදාළ physical atmosphere එකක් වෙන්න පුළුවන් or virtual platform anything. The nature and scope of and conclusion resulting from such consultation are documented and agreed by both the individual seeking consultation and the individual consulted. ඒ කියන්නේ nature and scope of and conclusion resulting from. හරි. ඒතර ඒ අදාළ conclusion හැම දෙයක්ම හරියට ඒවා documentation වෙන්න ඕනේ. ඒතර එතනදිත් අවශ්‍ය කරන consultation එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ conclusion resulting from consultations are implemented. Right? ඒතර ඒ අදාළ consultation මත එන නිගමන වලට අදාළ actions implement වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔය වගේ කාරණා තමයි partner assure කරන්න ඕන consultation සම්බන්ධයෙන්. අදාළ under engagement performance. ඊළඟට consultation uses appropriate research resources as well as the collective experience and technical expertise of the firm
Consultation helps to promote quality and improves the application of professional judgment. Appropriate recognition of consultation in the firm's policies and procedures helps to prompt a culture in which consultation recognized as a strength and encourage personnel to consult on difficult or contentious matters. මෙතනදී අදාළ research resources ඊළඟට collective experience ඒ වගේ technical expertise ඒ consultation සැපයීමේදී use වෙන්න ඕන ඊළඟට අද quality control system එකේ part එකක් විදියට quality එක improve කරන්න මේක උදව් වෙනවා ඊළඟට firm එක තුල මේ consultation කියන එක value එකක් ඒක හොඳ recognize කරන policy එකක් procedure එකක් විදිහට අදාළ culture එක තුල මේක ඇති කරලා අදාළ quality එක assure කරන්න පුළුවන් මේක strength එකක් විදිහට consultation කියන එක ඊළඟට ඒ වගේ culture එකක් ඇති කරන්න ඕන consultation කියන එක documentation of consultation with other professionals that involve difficult or contentious matters that is sufficiently complete and detailed contribute to an understanding of the issue of which consultation was sought and the results of the consultation, including any decision taken, the basis for those decisions and how they were implemented, right? So what a consultation in a conclusion mata yadala conclusion sambandhayen nisi documentation, right? එකක් වෙන්න ඕන. එතකොට එතනදී documentation of consultation with other professionals that involve difficult or contentious matters that is sufficiently complete and detailed contributes an understanding of the issue of consultation was sought and the result of the consultation which including any decision taken basis for those decisions and how. ඔතනගේ මේ හැම කාරණාවක්ම properly documentation වෙන්න ඕන. ඊළඟට EQCR for audits of financial statement of listed entities and those other engagement, if any, for which the firm has determined that an engagement quality control review is required, the engagement partner shall determine that an engagement quality control review has been appointed. තොට කලින් කිව්වා වගේම partner responsibility එකක් එයා ECQR කෙනෙක් appoint කරාද කියලා determine කරන්න ඕන. Then discuss significant matters arising during the audit engagement, including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control review and not date the auditor's report until the completion of the EQCR process, right? එතකොට partner ECQR කෙනෙක් පත් කරන්න appoint කරාද කියලා බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ significant matters සම්බන්ධයෙන් issues සම්බන්ධයෙන් discuss කරන්න ඕනේ ECQR එක partner and auditors report එක issue කරන්න බෑ date කරන්න බෑ until the ECQR process ends, right? ඊළඟට the firm has to establish policies and procedures setting out the nature, timing and extent strategy of an engagement quality control review. Such policies and procedures require that the engagement report not be dated until the completion of the engagement quality control review. Same thing. Conducting the engagement quality control review in a timely manner at appropriate stages during the engagement allows significant matters to be promptly resolved to the engagement quality control reviewer's satisfaction on or before the date of report. මේ reviews timely basis issues ඇති වෙන වෙලාවට ඉක්මනින් විසඳ ගැනීම තුල significant matters ඉක්මනට resolve කරගෙන ඒ quality එක ensure කරන්න පුළුවන් වෙනවා. So then the firm shall establish policies and procedures to require the engagement quality control reviewer to include an objective evaluation of the significant judgment and conclusion reached in formulating the auditor's report, right?
then ECQR එක process එක තුල include වෙන්න firm එක policies and procedure establish කරන වෙනවා, right? An objective evaluation of the significant judgment. ඒක තමයි ECQR process එක කියලා කියන්නේ. එතකොට එතනදී discussion of significant matters with the engagement partner, that is the EQCR process. That is the then review of the financial statements or other subject matter information and other proposed report. එතකොට financial statement review කරන්න ඕන. ඊළඟට review of selected engagement documentation relating to significant judgment the engagement team made and the conclusion it reached. there are significant captions වලට අදාළ working papers review කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ සම්බන්ධයෙන් conclusions ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. Evaluation of the conclusion reached in formulating the report and the consideration of whether the proposed report is appropriate. Finally, the report එක review කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ working papers වල conclusion මත support වෙච්ච conclusion එකක් සහිත report එකක් appropriate and report එකක් issue වෙලාද කියන එක ගැන evaluation එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ review එකක් යන්න පුළුවන් by the EQCR. පස්සේ for audits of financial statement of listed entities, the engagement quality control review should include consideration of the following, right? There are listed entities වල EQCR එකක් review එකක් මෙන්න මේවා කාරණා සලකා බල එකකදී මෙන්න මේ කරුණු ඇතුළත් වෙන්න ඕන consideration එකට ගන්න ඕන. The engagement teams evaluation of the firm's independence in relating to the specific engagement. Specifically PLCs වලදී එතකොට මෙතනදී බලන්න ඕන independence එක ගැන. ඊළඟට whether appropriate consultation has taken place on matters involving differences of opinion or other difficult or contentious matters and the consultation arising from those conclusion arising from those consultations. එතකොට significant matters ඊළඟට වලදී opinion එක වෙනස් වෙනවා නම් හරිද? එතකොට එතනදී ඒ අදාළ consultation සහ ඒ සම්බන්ධ ඒ මත ඇතිවෙච්ච conclusion ගැන ඒවා appropriate ද කියන එක ගැන ඒ conclusion විශේෂ අවධානයක් consideration එකක් යොදවන්න ඕන. And whether documentation selected for review reflects the work performing relating to the significant judgment and support the conclusion reached. There are significant captions වල working papers ඒ documentation හරියට තමන් final conclusion එක support කරනවද කියන එක review කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට difference of opinion. The firm has to establish policies and procedures for dealing with and resolving differences of opinion within the engagement team with those consulted and where applicable between the engagement partner and the engagement quality control division. Right? There are partner saha EQCR engagement quality control review අතර opinion අතර conflict එකක් වෙන තැනදී ඉසි පරිදි consultation එකක් කියන්නේ policies and procedures establish වෙලා තියෙන්න ඕන. Consultation reach have to be documented and implemented in that case, and the report must not be dated until the matters are resolved. ඒතර ඒ වගේ conflict එකක් තියෙනවා නම් difference එකක් තියෙනවා නම් bit opinion අපිට report එක issue කරන්න බෑ. Right? Accordingly, if differences of opinion arise within the engagement team with those consulted or where applicable between the engagement partner and the engagement quality control reviewer, the engagement team shall follow the firm's policies and procedures for dealing with the resolving differences. Establish කරපු policies and procedures අනුව මේ වගේ opinion difference එකක් එනවා නම් team එක ඒවා resolve කරන්න කටයුතු කරන්න ඕන. Right? Then monitoring.
SLSQC1 requires the firm to, this is the මේක තමයි last element එක අපේ quality control system එකේ. SLSQC1 requires the firm to establish a monitoring process designed to provide it reasonable assurance that the policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate and operating effectively. ඒවා අදාළ වෙන්න ඕන, ප්‍රමාණාත්මක වෙන්න ඕන සහ effectively සඵලදායක ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක ගැන follow up එකක් යන්න ඕන. ඒ ගැන assurance එකක් දෙනවා මෙන්න මේ monitoring එක තුල. Right? Quality control system එක සම්බන්ධයෙන්. Accordingly, the engagement partner has to consider the results of the firm's monitoring process as evidence in the latest information circulated by the firm and, if applicable, other network firms, and whether deficiencies noted in that information may affect the audit engagement. The engagement partner consider කරන්න ඕන the results of the firm's monitoring process. Right? මෙන්න මේ monitoring process එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රතිඵල සහ monitoring process එක තුල අපේ system එකේ මොනවා හරි deficiencies note කරා නම් audit engagement සම්බන්ධයෙන් ඒව ගැන partner විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. Right? Results and the deficiencies identified. The deficiency in the firm's system of quality control does not necessarily indicate that a particular audit engagement was not performed in accordance with professional standards and applicable and legal regulatory requirement, or that the auditor's report was not appropriate. මෙතන quality control system එකේ deficiency එකක් තිබ්බ එක මිතා necessarily අපි කියන්නේ නැහැ. මෙතන audit engagement එක non compliance කියලා හරි නැත්නම් report එක appropriate කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. Right? And this is the overview of monitoring. You know what is monitoring? බලනවා අපේ quality control system එක හරියට appropriate the ඊළඟට adequate and operating effectively. Right? ඊට තමයි ප්‍රධාන pillars තුන. Monitoring is our quality control procedures and practices. මේ අපි කරන procedures, policies, everything. හරිද? Adequate the, relevant the, is it operating effectively? ඔය ටික තමයි බලන්නේ. Quality control policies alone do not ensure good quality work. Right? There තිබ්බ පමණින් policies තිබ්බ පමණින් ඒක ensure වෙන්නේ නැහැ. They must be implemented effectively. Therefore, firms need systems to evaluate adherence to professional standards and regulatory legal requirements, whether quality controls have been implemented on day-to-day basis, and whether the firm's quality control policies and procedures are effective, so that reports issued by the firm are appropriate in circumstances. එතකොට මේගොල්ලෝ බලන්න ඕන monitoring එක තුල අදාළ ඒ policies and procedures ප්‍රමාණවත්ද, ඒවා relevantද, අපේ quality එකට ensure කරගන්න හරියට effectively ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක ගැන. එතකොට ඒ තුල evaluation එකක් දෙනවා අදාළ professional standards වලට and legal requirement වලට comply වෙනවද, ඊළඟට quality control නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවද day to day basis, plus say policies and procedures effectively ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක සහ whether the firm's quality control policies and procedures are effective, so that the report issued by the firm are appropriate in circumstances. ඒකට අදාළ condition එකට අනුව නිසි appropriate audit report එකක් ලබා දීම ensure කරන quality control system එකක් තියෙනවද කියන එක ගැන check කරන්න ඕනේ. Whether the firm quality control policies and procedures are effective to provide the appropriate audit report based on the circumstances. Right? ඊළඟට documentation part. The auditor shall include in the audit documentation මෙන්න මේ දේවල් document කරන්න ඕන. අපි දන්නා මොකක්ද document කරන්න කියලා. ඊට වෙනම separate standard එකක් තියෙන එකට
will be discussed in detail in that particular standard as well. මෙතන issues identified with respect to compliance with relevant ethical requirements and how they were resolved. Conclusions on what are the issues identify කරපු compliance එක සම්බන්ධයෙන් ethical requirements සම්බන්ධයෙන් ඒ හැමදේම document වෙන්න ඕන. Conclusions on compliance with independence requirement that apply to the audit engagement and any relevant discussions and the firm that support these conclusions. Right? Independence එක සම්බන්ධ compliance එක ගැන අදාළ නිගමනයන් ඒ කරුණු threats everything should be documented. Conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement. ඒ සම්බන්ධ අපි කතා කරා what are the criterias need to be looked at. එතන ඒවත් එක්ක මොනවද ගත්ත conclusion continuation client relationship සම්බන්ධයෙන්. The nature and scope of and conclusion resulting from consultation undertaken during the course of the audit engagement. Nature එක scope එක විෂයපතේ and conclusion ඒ හැම දෙයක්ම consultation undertaken ඒ හැම දෙයක්ම නිසි පරිදි document වෙන්න ඕන. The engagement quality control reviewer shall document for the audit engagement review that the procedures required by the firm's policies on engagement quality control review have been performed. EQ quality control review එක සම්බන්ධයෙන් required කරලා තියෙන firm policies මොනවද? ඊළඟට the engagement quality control review has been completed on or before the date of the auditor's report. ඒ කාරණා auditor report එකට කලින් හෝ එදින ඒ review එක complete කරාද නැද්ද කියන එක engagement quality control review එක. The reviewer is not aware of any unresolved matters that would cause the reviewer to believe that the significant judgment of the engagement team made and the conclusion reached are not appropriate. The unresolved matters තිබුණාද නැද්ද කියන කාරණාව ඒ significant judgment engagement team එක විසින් කරපු appropriate ද නැද්ද කියන එක ඒ වගේ reviewer is not aware of. ඒතර ඒ වගේ කිසිම ඒ කියන්නේ reviewer කිසිම evaluation එකේදී ඒ වගේ ඒ කියන්නේ engagement quality control review එක තුල ඒ වගේ conclusion සම්බන්ධයෙන් inappropriate ඒ දෙයක් කිසිම දෙයක් හම්බුනේ නැහැ note කරේ නැහැ කියන කාරණාව document කරන්න ඕන is QCR එකක් සම්බන්ධයෙන්. Right. So එතනින් මේ session එක ඉවර වෙනවා. ඒතර අපි ඊළඟට ISA 230 audit documentation in detail discuss කරනවා. එතකොට මම මේ session එකේ පොඩි summary එකක් දුන්නා. ඒතර අපි කතා කරා මුලින්ම මොකක්ද quality control review කියන එකේ importance එක අපි දන්නවා. Specifically public entities වලට මොකද ලොකු stakeholder range එකක් ඉන්නවා. එතකොට එතනදී economic decisions support කරන්න අපිට proper audits වලින් financial statements වල credibility එක enhance කරලා ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන් මේ quality එක ensure කිරීම තුල. එතකොට අපි කතා කරා මොකක්ද මේ objective එක අපිට පුළුවන් firm එක මේ professional standards and other relevant applicable legal and regulatory requirement එක comply වෙනවා සහ appropriate auditors report එකක් issue වෙනවා කියන එක ensure කරන්න මේ system of quality control කියන එක තුල හැකියාවක් ලැබෙනවා. එතකොට ISQC සහ ISA. ISQC International Standard Quality Control 1. එතනදී ensure firm level එකේදී කොහොමද quality control system implement වෙන්න ඕනේ what are the elements කියන කාරණාව සහ ISA 220 engagement level එකේ කොහොමද quality control කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ඒක ISA 220 එක යටතේ in detail හැම element එකක්ම අපි discuss කරා. ඊට පස්සේ definitions අදාළ definitions ටික discuss කරා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රධානම කාරණාව
elements කතා කරා. එතකොට ඒ යටතේ elements අපි කතා කරා 6ක්. ISQC 1 එක සහ ISA 220. Leadership responsibilities for quality on audit ප්‍රධාන වශයෙන් partners responsibilities. මොනවද ethics 5ක් කතා කරා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and the professional behavior. Acceptance and continuance of client relationship and audit engagement. Existing audit එකක් continue කරනවා නම් අලුත් engagement එකක් existing client කෙනෙක්ගේ අලුත් engagement එකක් ගන්නවා නම් මොනවද criteria මොනවද document කරන්න ඕනේ එතනදී partner responsibilities මොනවද ඊළඟට කොහොමද assignment of engagement teams එතනදී සලකා බලන්න ඕන සාධක මොනවද ඊළඟට engagement performance එක ensure කරන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් direction supervision and review EQCR partners review consultation ඒ වගේ ඊට පස්සේ finally monitoring කොහොමද අපේ මේ system of quality control establish කිරීම පවණ ප්‍රමාණවත් නැහැ proper follow up එකක් monitoring තියෙනවා whether the implemented policies and procedures for system of quality control appropriate relevant adequate and is it operating effectively වෙනවද කියන එක monitoring process එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒතර ඔක්කොමත් එකාන්තෙමට audit documentation in brief කතා කරා. ඒතර ඒකත් එක්ක ISA 220 session 3 එකේ පළවෙනි part එක end කරනවා and thank you so much for joining with this session and we'll meet up with our next standard that is audit documentation ISA 230. Okay, thank you so much.